இன்றைக்கான வீடியோவில் இந்த தேங்காவை கத்தியே இல்லாமல் எப்படி இந்த மாதிரி உரிக்கலாம் அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். இது கண்டிப்பாக ஈஸியாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ நம்ம தேங்காவை இந்த மாதிரி ஒரு கவரில் போட்டு நல்லா பொதிஞ்சு ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறோம். கரெக்டாக 12 மணி நேரம் வச்சதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 12 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி தேங்காய் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ இதை உடச்சி பார்த்துடலாமா? அப்பாடா, ஒரு வழியாக வீடியோ முடிச்சிட்டேன். பாருங்கள், பார்க்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிட்டு என்ன ஆச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணிட்டு என்ன பிடிக்கலாம்னு கமெண்ட்டில் சொல்லிட்டு போங்க. டாட்டா.